Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, pessoal, como que vocês estão? Vamos de volta aqui, né, com Banishers Ghost of the Whedon, no episódio 10 já, hein? Caramba, essa jornada é bem longa, hein? Bem longa não, né, mas ela é bem... um pouco extensa, velho. Vamos lá, a gente precisa encontrar o caminho pra subir, né? No episódio passado a gente... Something's concealed. Meio que... enterrou a Ciridia, né? E a gente precisa encontrar um jeito de subir e ganhar uma moralzinha pra ver se a gente consegue entrar no Forte Jericho. Was that? This isn't over yet. This bike's not easily tuned. Ah, tem alguém protegendo ele. Back down to hell. The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. Devoção fervorosa. O dano recebido por Ante é reduzido em 30%, mas dano recebido por Red é aumentado em 15%. Não, ela vai deixar o que tá mesmo. Vou usar esse aqui não. O que é isso aqui? Nota: perigo, fora dos limites, proibido caçar. E outras empreitadas também. Something's nearby. Where is it? É complicado quando a gente vai caçar alguma coisa com a anteia, porque fica meio que camuflado na neve, né? Não dá pra gente ver direito. Vamos subir. É igual eu falei pra vocês, se a gente for nesses caminhos paralelos aqui, meus amigos, a gente vai tempo, hein, pra gente acabar isso aqui. Is it just me or? I felt it too. Como é que é? Os dois caminham mesmo? Os dois caminhos levam pro mesmo lugar, né? Help us, please. We have a survivor. Come. Vamos lá, o que tá rolando aqui? This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. Passe de Jericho descoberto.
Entrega de materiais. Tenente, como solicitado, essa entrega inclui 3 novas linhas de medição, um correio para sistema de elevação, uma correia para sistema de elevação, 2 barris de óleo de lamparina, 10 picaretas totalmente pagos antecipadamente. Davis. Olha essa arma aqui, velho. Tinha que ter como pegar, hein, pô. Da hora. Plano de envio, fevereiro de 1688. New Eden, cidade de fazendas. Libras, janeiro, New Eden. Ah, envio de grana, né, velho? Lá pra cidade Looks like de they were New taken Eden. by surprise. Tá legal. A gente não vai descer, né? A gente tava lá embaixo. Vamos dar uma olhada em volta aqui. This is locked from the inside. Ah, deve estar trancado do lado. Esconderijo da cachoeira. Tá. Esconderijo da cachoeira. Na parte de baixo ali da... Parece que é onde a gente tá, né? Ali é o forte, será? Ou não? A ponte aqui... A ponte, será que é aquela ponte que a gente viu ali agora que tava quebrada? Provavelmente sim. Depois a gente pode dar uma olhada. Acho que a gente nunca encontrou um tesouro, né? Nunca foi atrás de um tesouro. Ou aqui é a ponte, né? Esconderijo da cachoeira. Ah, aqui, ó. Vou colocar a corda ali, provavelmente na parte de baixo aqui. Ah, eu achava que essa era a ponte quebrada, tá vendo? É a cachoeira ali, ó. Mas não é não, é assim mesmo que vê. Magnetita. Políporo de enxofre. Tá, bora, né? Acho que aqui já... Cara, eu gostei muito da vastidão territorial desse mapa, velho. Muito legal, mano. Tem muita coisa pra gente fazer. Muito caso pra resolver. Muito da hora. I think this area is similar to the map's instructions. Ah, então pera aí. Se aqui é as instruções do mapa... Então vai estar aqui, ó. Ou não? Apesar de que aqui a gente não entrou, né? Vamos ver se a gente tem acesso aqui. Na parte de baixo da coisa. A gente precisa achar um comerciante pra gente vender essas coisas e comprar uns negócios da hora, né? Faz tempo que a gente não negocia. Ué, aqui não dá pra fazer nada? Vamos subir então. Provavelmente a gente consegue dar a volta do outro lado lá e ver se tem algum... Now this place looks like the drawings on the map. Esse lugar parece com os desenhos do mapa. Lá vai, vamos. Reinforcements! Have a bit of
They brought more friends. Vixe. Make a run for it! Have someone. Hurry! She's being overrun! Come on! É, aguenta aí, velho. Tá vendo, ó? O negócio do tesouro. Eu não vou avançar assim, não. Pera aí. Go then. According to our map, the treasure can't be far. Ah, de acordo com o nosso mapa, o tesouro não pode estar longe, ó. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. A gente tá perto do tesouro, né? Então, vamos dar uma olhada. Ó, um mapa encontrado no posto avançado de Fort Jericho, marcando um ponto próximo a uma cachoeira imponente. Tá. O X é ali. Deixa eu ver o mapa. Vamos explorar. A área que pode ser alcançada a gente tá fazendo. O sentinela, esconderijo do sentinela do penhasco. Fragmento do vazio. Vixe, eu acho que isso aqui que é o tesouro, aí. Ele encontrou 2 fragmentos do vazio aqui. Fragmento do vazio normalmente a gente pega em lugares mais difíceis, né? Esse baú aqui vai oferecer coisa boa, hein? Quando acende laranjinha assim, pra saber. A traje etéreo. Nossa, que louco. Esses trajes é da hora, né? Traje etéreo, traje abençoado. Esse aqui é lendário, ó. Esse etéreo já é um traje comum. 29, 20, 20, 34. Nossa, o Kness tá é muito forte, velho. Apesar de que a gente deu uma customizadinha nele, mas ele é muito forte. O inimigo invisível. O inimigo invisível. Em 1345, o velho mundo teria sido salvo da peste negra se os mercadores covardes não tivessem fugido da cidade de Caffa, levando com eles a doença para toda a Itália e então para todo o continente, matando milhões e desesperando o resto. As epidemias são um inimigo invisível capaz de derrotar os exércitos mais fortes, pois infundem medo antes que se derrame sangue e já atingiram e condenaram famílias à morte muito antes de cavar a primeira sepultura. Diante da doença, os sábios sabem que não há alternativa a não ser isolar e trancar os doentes até que não haja mais casos relatados entre a população saudável. Isso pode soar cruel e até certo ponto, mas perdi os meus pais e meus 6 irmãos para várias doenças.
Testemunhei a devastação de epidemias descontroladas. É uma questão de sobrevivência e sacrifício de poucos em benefício dos mais. Disciplina é a chave. E nesse assunto, os oficiais são os mais bem treinados. Aqueles que já conhecem o ônus do comando. Realmente, né, galera? Aqui, ó, as epidemias são um inimigo invisível capaz de derrotar os exércitos mais fortes, porque elas infundem medo. Exatamente. O Covid foi isso aí, né? Tipo assim, infundiu medo antes mesmo de ceifar muita gente. Já, tipo assim, as pessoas já estavam, né, meio que desacreditadas, né? Muitas delas, né? Ah, a cachoeira lá. Pode ser então que seja na parte de cima, tá, galera? Ele tinha chamado a gente pra ir ali, ó. Pelo. Vamos aqui, ó. A cachoeira. Ah! A cachoeira ali, hein? Será que a ponte tá ali perto? See that corpse? I could use a ritual. Malevolência espectral. Inimigos explodem ao morrer. Spirit and flesh, I summon you! Hogging all the fun. Colono morrendo de fome. Olha só, velho, que da hora. Quando eu desviei com ela deu um ataque diferenciado nele. Olha lá, ele já ia. Away with you! Think you could take on a ghost? Louco. Stay put. I'm right Ai, here. ai, ai, você é Hell, louco. I'm right here, you know. Reinforcements! Olha lá.
I think we've hit a nerve. Stay down. Elite derrotado. Gema de elite. A gente precisava de uma gema de elite pra fazer alguma coisa, né? No episódio passado, acho que era colocar no traje. Parte boa é isso aí, ó. Agora a gente pode... Ah, ixi, vai explodir ali? Ou bugou? Vixe, eu acho que o tesouro tá ali mesmo. It won't do. Não serve? Tá, então pera aí, ó. É, aqui não dá pra jogar também. Vamos achar esse tesouro aí, pô. Eu quero ver, velho. A gente nunca achou um tesouro. I feel a draft. From the invisible. There, corrupted weeds. Só tem que saber. Parece que não... Parece que não é por aqui que a gente vai conseguir acertar isso aí. É de dentro pra fora, né? Não parece que é por aqui, não. Apesar de que se for de dentro pra fora... Aí, ó. Ixi, cadê a outra parte? Ah lá a outra parte, ó. É na parte de baixo. Então agora a gente vai conseguir. No roots. Just how I like it. Por que aqui fica verde, né? Vamos lá. Será que é vestígios que ficou pra trás?
I'm not going in there unless I have to. Não vou entrar lá, a menos I que need to go precise. down there. Não há necessidade de descer lá. Tá, vamos ver aqui então. Tá, sério mesmo? Que... What? Não tem como fazer nada aqui, velho. Uai. Então tá, né? Tá falando que ainda não tem como a gente descer, depois a gente volta aqui. Por aqui a gente foi também, não tem acesso. Vamos ver, talvez nessa parte de cima aqui, ó, a gente desça e consegue fazer aquele elevador funcionar. Picking up something spectral nearby. Eu acho que... Ah, tá aqui, ó. Ô, louco, velho. Aqui também não tem nada, então a gente vai... A gente provavelmente achou o tesouro, então. Ah, o forte tá aqui pra cima, galera. Ó. Pode ser que a gente nem chegou perto ainda do tesouro. A gente tá perto dele, mas ainda não definiu isso. Still impressive. Nossa, quebrou aqui pra pegar só essas paradas. Tava aquele... I love doing that. My bolt is shot! Behind you!
more fun. Que likes us fun. Think you could take on a ghost? É, acho que pode enfrentar uma dada, mas eu pego ela, dá 14 de dano no bicho. Não vai não, até. Quietinho. Have a bit of this. Look to me. I'm fine. Stop fussing. Ela também viu o espírito dele, A mano? timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Red McGrath. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? Por que voltar agora? What was it like for you? After my own death, I floated outside of time without knowing what was happening to me. Floating outside of time? Yes, that's exactly it. True love finds a way. That's all that matters. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one. Thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. Nossa. I'm sorry. You've been through a lot. We have. We are, and will persist till we prevail. We should get back to the fort. We will escort you. Entidade de curtida. I'm afraid I locked us in when I broke the latch. If there's a way out, we'll find it.
Lock looks broken. I doubt that gate will ever open again. Aqui embaixo parece que tem um buraco, né? Wasn't I always? Impressive. You Banishers are quite something. That's all her. I'm just the help. Ah, aqui é aquela área que a gente foi no começo, ó. Que a gente fazia o caminho de volta, deixa eu ver. Was it high? I bet you can't cook. É, aqui não dá pra subir. Acho que nem pode vazar. Não tem mais nada aqui não. A Banisher marched with my father's infantry. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. We'll come back for you, my friend. My sympathies. Ah, a gente vai descer por aqui. Tá olhando tipo assim, né? Que você tá arrumando, filho? All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. Tá. Parece que esse Pennington aí, meio que tipo assim, arriscou muito a vida deles, tá ligado? Não, vai lá que vai ter trembão lá, ó. I'll send someone back for them. Yeah, the path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me. Vai lá que vai ter trembão. Chegar, então tem 2 caixas de pólvora. Aqui dentro deve ter comerciante. White! Open the gates! Priests? What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Forte Jericho descoberto. Vamos falar lá com Where are the others? Pennington. Williams and the other chap? Matthews, we were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls.
A gente explora aqui o forte. Captain Pennington. No time, no way out. No hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps? You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. Será se você não agir? It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. The governor is no more. His son takes charge. They rebuild as best they can. Little Lammy Haskell? Truly? Well, better him than his father. May the vacuous peacock rest in peace. The new Smiths are holed up in the woods, planning soon to leave for Boston. They may leave for Boston, but the curse will follow. The curse will follow until their backs are against the wall. As the commanding officer, you must know all the local lumps and bumps. The lumps and bumps can smooth themselves. I have other priorities. Tell me more about yourself and your career. I did my duty and had the fortune to return alive. That's all. We who are intimate with war tell no tales. I thought that too. I was wrong. Silence allowed my ghosts to prosper. 'Tis good to tell our stories. If ever I do tell, I'll not be telling you, son. Nossa. Deu uma queimada nele, hein? Ó, retrato. Investiga o gás de numeração para desbloquear informações. Why did you come to New Eden, Captain? Why here? Far from the many wars we fight, you mean? I'd shot enough Frenchmen and more than enough Indians. Did no one come with you? Keep to your business, son, not mine. It's just, there's a portrait hanging on the wall. A family. I had a wife and daughter once. I'll not entertain you with their story.
How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Chave da torre de Fort Jericho. Tá. Parece que o cara On tá one se hand, inspirando, a assim, velho. captain beaten by the world. On the other, his rival haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful specters. I know the shit, there's something else. Something darker. Could be worse. Could be underground. Ah, tem Bíblia aqui também, Rei James. Ó, vamos dar uma olhada aqui nas paradas que tem pra fazer. Agora eu não sei, hein, se eu equipo alguma coisa ou se eu espero a gente achar uma arma mais poderosa, né? Fragmento do vazio precisa de 1. Impecável. Gema de elite. Relíquia. Decocção. Raro. Notável. Impecável. É, aqui a gente precisa de 3 gemas de elite, velho. Legal. Pelo que parece, esse traje abençoado aqui, a gente deixou ele impecável? Eu não lembro, né? Eu acho que deixou, né? Não sei se a gente achou ele, tipo assim, notável ou raro, mas vamos lá. Relíquia. Nossa, o dano dos quartos ataque leve e ataque pesado é aumentado de 50%. Caramba, ficou bruto agora, hein? Tá até vermelho ali. Amuleto, pulseira, broche. Apito de sangue. Derrotar inimigo com ataque de soco. Restaure 20 pontos de espírito. Tá. Raro. Altere a listrada. É, aqui já não tem... Ah, aqui tem como fazer, ó. Raro. Já vai precisar de gema de elite. Beleza, decocção, a nossa decocção tá impecável, né? Tá lendária, vamos falar, né? Vamos ver. Vamos dar uma dormida, faz tempo que a gente não dorme, hein? A gente vai dar uma explorada aí no Fort Jericho também, ver se a gente acha um comerciante pra gente dar uma explorada em itens, vender muita coisa que a gente precisa vender. Talvez, quem sabe, a gente encontre uma gema de elite.
Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? Eu vi um risco. Homem destroçado, mas eu vi um risco. O cara tá sei lá, né? I saw a different man from the captain we first met. His brains are cracked. I saw a liability. On that, we agree. But his sullens are an act behind which he may hide his errors. An act? I don't believe so. He's haunted, perhaps literally. It matters not. What matters is the price the people here pay for his mistakes. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. Ixi. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? What did he do? I was away from New Eden town at the time. Rumours said she was a witch, I later heard. And so too did the captain. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has been. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark, with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Amor é tudo. Love is all. Grief can hang. And yet I cannot hold him. I cannot feel his warmth. He is there, but he is not there. That hurts. All things are fleeting. Gaze upon the ghost you love and you can't deny it, bitter though the thought may be. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick, he buried them all. And then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. Much goes on around here, and you seem to know about all of it. I try, and I could do something about it if the captain was out of the way. How's morale about the fort? The fort has known better days. Not many, mind. It's always been miserable. Folk deserve better. They fought so hard and lost so much. The captain must show them a future. É verdade, mano. What brought you to New Eden? I came with Sebastian. Willingly, mind you. My father was a soldier. I knew there'd be trouble. Sebastian courted me for 3 years. I swore when we married I'd follow him to the end of the earth. And here we are.
Ah, pra você ver, cortejou ela 3 anos, velho. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Beleza então, né? Ó, subimos de level. Uma chama no escuro. Vamos explorar aqui. An innocent woman jailed. I mean, as wolf pelts go, it's pretty. But I've more than enough of them. Folk in Strange. Boston are not short of Captain wolf doesn't pelts. strike me as a petty What do I do tyrant. with this? Helen is You're a right. merchant. The truth lies down there. I'd sell sunshine to the Spanish, but I that is suspect not the Deborah problem. is at it again. We've more than enough wolf. Bring me a bear, and we'll talk. A bear? I could get 20 pieces of 8 for a bear pelt, if it were in good condition. I'll pay you half that. Half of 40 is 20. I'm the one lifting my line. The 20. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A Vocês cool. lembram dela, né? Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. I met your friend Miss Duarte briefly in New Eden Town. I'm so sorry for your loss. She seemed a vibrant and resolute young woman. And she seemed eager to leave town as quickly as possible. The shopkeeper must hear everything that goes on. Tell me something interesting. Just between us. You assume me to be a gossip monger? What do you wish to know? What can you tell me about Captain Pennington? He lets me trade. I like the man. He says Ingersoll's store is good for the fort. I very much agree. What can you tell me about Helen Priest? I like her, though she's impetuous. Terse, even. She fancies herself a leader when she should know her place, and that place is below the captain. Thinking about it, no, I don't think I do like her. More generally, how fares Fort Jericho? Well, it's cold. Folk are hungry more often than not. I've little to tell you won't hear from someone else. But Ingersoll's is open, so all is well with me. Entendi. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else. My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent match. He taught me everything I know. The store is my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Vender. Ó, finalmente a gente vai vender, hein? Meu amigo. Muitas coisitas pra vender. Que a gente pode comprar. Mente zen. Atingir um inimigo com a coronha do rifle e recarrega o rifle. Tá brincando. O dano de ponto fraco do rifle é aumentado em 20%. Caramba, que top, velho. O dano causado por Red e Ante é aumentado em 20%. Quanto menor é o indicador do espírito. Legal. O dano de manifestações é aumentado em 100%. Mas as restaurações são aumentadas em 100%. Gostei demais desse aqui, ó. Vou comprar.
I must no take outro my leave. negociante ali, vamos ver. Thank you for your visit. Do come again. No Ferdinando here. Good day, sir. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way. The Banisher. You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively. A fine mix of conviviality and anonymity. I miss that life. The music. The colour and the splendour. The dance of commerce. The flower sellers' forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. I very much wish to go home. What are you doing here then? I'm the shop boy. When the store moves, I move with it. Old man Ingersoll opened up a general store in Boston back in '78. Then he married Bathsheba. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. They took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Oh, little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. I must que ele go. não é comerciante, Thank you for your não. time. Take care, and mention it not. Grey weather, as usual. Good day to you, Miss. Miss? I'm the Hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing clever than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I am a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? I'll take my leave of you, Flora. I'll not stop you. Beleza. Tem ferreiro aqui não? Tá, já que é só ela que é a comerciante, vamos vender, vai. I rather think... Ah, ela não tem mais grana pra comprar isso. Então é
isso, né? Não tem muito o que... Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quero ver o que a gente pode... Como que... Deixa eu ver aqui, ó. Como que a gente vai customizar esse trem, hein, velho? Esse é o problema. Apesar de que deve estar na arma já também, né? Isso, ó. Vai, vamos lá. Vamos ver. Tem mais coisa pra explorar pelo forte aqui também. A guerra nunca muda. Há algum bom motivo para começar uma guerra? Sim, dizem os reis. Não, dizem as viúvas. Quem se importa, disseram meus professores militares. Pois somos soldados, pagos para lutar, matar e morrer. Havia uma maneira de evitar a guerra com os índios? Talvez. Mas houve muita traição e muito sangue derramado para estabelecer a paz novamente. Fracassamos como uma nação em ascensão que ama a Deus. E eu poderia ser descartado apenas por escrever isso, por pessoas que nunca viram os corpos mortos de mulheres e crianças, colonas e nativas, nas ruínas queimadas de fazendas e vilas em madrugadas chuvosas. Eu estava entre os soldados enviados a Bloodbrook para contar os corpos após o massacre. Estava entre os que lutaram no combate do Grande Pântano em 1675. E eu não tenho orgulho desse abate. Meus sonhos estão me assombrando. Realmente espero que esse novo comando que assumi nessa cidade de New Eden me mantenha afastado de qualquer nova guerra que eu seja convocado a vencer. Esconderijo do legado. Elisa, meu avô finalmente faleceu e me certifiquei de que ele me deixasse um pequeno legado. Não é muito, mas deve nos ligar até o próximo ano. Em breve deveremos nos casar. Quando você precisar, encontre-o. A sorte favorece aqueles que acordam ao raiar do dia. Para sempre seu. Tá. That's locked. There must be a key. Ah, é a Bíblia. Junho, embora você não me... Carta de White para a família de William. Embora você não me conheça e eu não conheça você, meu comandante me disse que você está noiva do jovem Talbot Williams da milícia de New Eden. Um homem bom e corajoso. É realmente triste que ele esteja morto. Em uma incursão na selva em busca de munições, o jovem Williams e seus companheiros foram atacados pelos mais terríveis inimigos. Infelizmente, dói-me dizer a você que eles tombaram. Lembraremos do jovem Talbot como um homem sempre pronto para se voluntariar, sem nunca reclamar, não importando as dificuldades impostas a ele por seu serviço. Não há uma alma na milícia que não o considere um amigo. Carta de White para a família de Matthews. Escrevo na esperança de que em breve você receba esta carta, na qual comunico a triste morte de seu filho Elliot, morto recentemente nas encostas do Monte Jericho. Em uma incursão na selva em busca de munições, o jovem Matthews e seus companheiros foram atacados por inimigos. Dói-me dizer a você que eles tombaram. Tombaram o quê? Será que naquela época eles falaram morreram? Seu filho falava frequentemente de sua família, ou seja, de seu pai e principalmente de sua querida irmã, de quem ele era próximo. Estejam ambos certos de que Elliot morreu como um herói.
Pera aí que a gente já vai pra missão, tá, galera? Só quero ver. A gente não tá deixando nada pra trás aqui de assim, no mínimo interessante, né? Storeroom. Locked. Acho que a gente pode ir lá pras minas, depois explora aqui. Vamos lá, vamos estrear essa arma nova Rebecca agora, had a plan for herself and Ferdinando. Look for a store. Procure uma loja. Hã? Essência... Encontrar a loja de Ferdinando Miller. Deixa eu ver. Então, mas eu acho que isso aqui vai ser missão paralela. Vamos lá pra missão principal, depois a gente vê isso. Apesar de que essas missões paralelas aí costumam dar uns itens bons, né? Ué, tá ficando mais longe por quê? Vai ter que subir? Ready for another ride? Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. Bem alto, né, velho? Ah, nosso pote de decocção também tá top, viu? Not a fan. Quer ver? É. Now this breeze mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. Tente e corte a corda. Vai ter que morrer comigo quando é casado. Talvez voltando aqui, ó. They're getting me now. Ready and waiting.
Job done. Ah, agora a gente tem que ir lá pra cima, tá vendo? Pode ser que a gente ache alguma coisa agora relacionada ao tesouro. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. You trying to charm me, lady? I'll warn you. This'll definitely work. Cara, esse bug tá aqui até agora, desde aquela hora. Blocked. I hope there's another way in. Think you could take on a ghost? Olha só. I can help. Basta. Encontrar uma outra entrada para as minas. Isso aqui que é fácil de roubar, que ela falou? Será que agora o elevador... I see you found your way. Sebastian, what are you doing here? Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die.
Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We'll be seeing you. Very good. É, agora o elevador tá funcionando. Eu tô só com 2 decocção, hein? Minas de Jericho. Dois fantasmas comigo, só o Red mesmo pra dar uma dessa. I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade. E a trilha sonora mudando, ó. O pau vai torar. Oh, fantastic. I think you can get down from here. Será que agora a gente acha o tal tesouro? Everything all right? Let's just get this over with. Shall we? Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid Helen farewell. That must have been hard. A soldier is called to sacrifice. Aquele ali que é o corpo dele? Que? Ah, tá. Beleza. Something's nearby. Where is it? A maldição de New Eden, a perda da noção de tempo. Vixe, a maldição. Tenho medo de ler minhas páginas anteriores e perceber que só escrevi balbúcios incoerentes por meses. Tentei manter a noção do tempo, anotando cuidadosamente cada palavra em um caderno separado. Mas alguns dias é como se eu não tivesse mais certeza se marquei o dia anterior. Como se muito tempo tivesse se passado desde que adicionei uma marca de conclusão ao papel. Muitas vezes, nas últimas semanas, me vi junto à costa ou a um penhasco do moinho sem lembrar como ou quando fui parar lá. E quando pergunto por aí em que dia estamos, é como se ninguém conseguisse me dar uma boa resposta ou pelo menos a mesma resposta. Essa é a maldição, certo?
sempre envenenando mais insidiosamente nossas mentes. Acho que esta é a minha última tentativa de lembrar o que aconteceu com todos nós. Trabalhar é a única coisa que importa e me ajuda a enfrentar cada dia. Não esqueça de trabalhar. Amanhã eu vou jogar essas páginas fora, como prometi há muito tempo. Não devo esquecer de ir à colina onde o vento é mais forte. This on for size. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. I'm sorry. As am I. Soon Pennington shall be too. Um monte de soldado morto aqui, hein? Já achou alguns ali embaixo e outros aqui. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Nossa, é absurdo de profundo mesmo, né? Cart upon cart rose to the surface, piled high with ore. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more.
Tá, tem um carrinho pra mover aqui. Ghostly voices stain this place. Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You alright? Tá. Tá legal, ó. Vamos lá, ó. Tem isso aqui. Pra cá tem o quê? O elevador. Do outro lado tem... Que é isso aqui, velho? Ah, um mineiro. As bonequinhas tudo igual, né? E aqui em cima, opa. Ah, tá, ó. Isso aqui... Parece que esse mecanismo aqui gira, né? Isso aqui funciona como? Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here. Forte presença espectral. What the hell was that? Uh-oh. They're coming. Stay on your feet, Red. Quero fazer um teste com a arma. Feet on the ground. Ride it out. There's more of them. Watch out! Nossa! I can help. Piss off. Ride it out. You bastard.
Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Sebastian tá com rolo, hein? Sei não. Sei não. Querida, escrevo diretamente para você porque sua mãe me disse que você estava triste em ouvir as minhas notícias mais recentes. Tudo está bem. Estamos trancados para nossa segurança para que a doença não se espalhe mais. Temos enfermeiras para nos atender e os homens da milícia trazem comida, água e outros suprimentos. Assim que tudo isso acabar, voltarei para casa. Iremos pescar no rio e brincar com Dudley. Vou ensinar você a atirar. Esse será o nosso pequeno segredo. Ajude sua mãe em casa e no mercado. Cuide de seu irmão. Faça suas orações e mantenha-se forte. Vejo você em breve, seu pai que lhe ama muito. Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. O que ele fala dessa localização da cabana? Será que a gente precisa encontrar uma coisa específica para poder fazer ritual desse jeito? Sebastian tá meio estranho, hein? Sei não. Levantamento do estoque de caixas de pólvora. Tá. I know. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. É porque ela já tá morta, né? What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark. Are they expecting to face a regiment? In a way. We knew they were dying and tried to fight. We had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Nada deve sair das minas. Ordens do Capitão Pennington. Tenente Priest, você me desapontou, soldado. As pessoas lá fora aguardam suas palavras de conforto de dentro das minas. Não consegui ler o seu relatório mais recente.
Enfrentamos uma formidável crise e cada um deve desempenhar o seu papel em evitar a disseminação da doença. Caso contrário, você deverá persuadi-los. Essa é a marca de um líder. Depois que essa carta chegar até você, vou fechar as minas. A quarentena vai durar e você também, filho. Lembre-se do seu treinamento. Quando isso acabar, estarei ansioso para dar as boas-vindas a você e todos aqueles que salvou para recompensá-lo por sua coragem. Você é a última linha de defesa, Sebastian. Seja corajoso, seja forte, mantenha-se firme. Saul Pennington. Why would Pennington cut off the food? We weren't worth saving. Damn him to hell for it. Reason enough for a Spectre to rage. Press on. The living quarters are ahead, if you insist. Shelter, if you need a fire to warm you up. Black Belly. É, apesar de... Vamos ver. We play games as we wait to die. Vamos descansar, né, velho? A gente tá com pouca decocção aqui. Tem pra fazer aqui. Silt do ninho. Essa trilha sonora temática do jogo é muito da hora, né, velho? Muito legal. Enfim, galera, a gente tá aqui na mina, explorando as minas, né, descobrindo um pouco mais sobre o caso do Pennington, sobre essa parada que vem assombrando ele, por que ele tá desanimado, né, pra baixo. Diz até que ele tá completamente amaldiçoado. Vamos ver se a gente vai descobrir isso no próximo episódio, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece daquele like, ó, fortalecedor, que ajuda muito no crescimento e na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, confere aí, tá? Sua inscrição. Se inscreve, ativa o sininho de notificações. Toda vez que sair um episódio novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Grande abraço, falou, falou, falou.